Today, we will be exploring the most fascinating patterns in mathematics called the Fibonacci series. And this is going to be in the form of music and movement. Although it is a mathematical sequence, it is not just numbers. It is a pattern that appears in nature, art, architecture, music, and even movement. Now, what is Fibonacci series? A sequence of numbers in which each new number is obtained by adding the two numbers before it. So the sequence goes on in this pattern: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, and so on. So there is a mathematical formula for it, which says, where the formula is there, you can see Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2. That is, the previous two numbers. When the previous two numbers are added, you will get one particular number and the sequence continues. And everything, there is a default 0 that is added to this series, and hence you find 1 and 1 placed one after the other. A little history about this Fibonacci series. This series became widely known through a famous mathematical puzzle proposed from the observation of generating the rabbit population by the Italian mathematician who's known as the Leonardo of Pisa, also known as the Fibonacci, in his book Liber Abaci, published in 1202 CE. So this says that one newly born pair of rabbits is observed in a field to create a certain pattern. So a pair of rabbit takes 1 month to mature. Once it matures, each pair produces another new pair of rabbits every month. So the rabbits never die, and every new pair follows the same pattern. So that's what you see over here. And through this, the mathematician Fibonacci has created this pattern called Fibonacci series. So a little detail into that. So let us say the first month, there is only one pair of rabbits. The second month, because it takes 1 month to mature, you see the same pair being continued in the second month. Then in the third month, this pair will generate another pair, where you will have the original pair and a new pair of rabbit, which becomes 2. And then the same pattern keeps continuing. Then in the fourth month, you'll see the first pair generating another pair, and the existing pair getting matured. So you'll have 1, 2, and 3, which is 3. And then there is 5, 8, 13, and that's how the sequence has been propounded. Although this was presented as a hypothetical puzzle rather than a realistic biological model, it beautifully illustrates how a simple rule can generate an elegant numerical pattern. Today, the same sequence appears in nature, computer science, architecture, music, and even in the choreography that you are going to witness now. Interestingly, there are also studies that say similar numerical patterns had already appeared centuries earlier in the works of Indian scholars such as Pingala and later Virahanka, who used them while studying the poetic meters in the Sanskrit language. Today, we have adapted this concept into movement and music, demonstrating how a simple mathematical pattern can be experienced through Indian classical dance. The choreography illustrates the gradual progression of movement in accordance with the Fibonacci sequence. Every movement evolves naturally from the previous one, just as the Fibonacci number is generated from the sum of the two preceding numbers. For a clear understanding, we will be starting with an Omkara. In the Indian philosophy, every word, every sound,
every movement and manifestation of nature originates from the primordial vibration, the Omkara. Omkara also represents the Bindu, the point of origin, the state of Shunya from which creation unfolds. Therefore, our presentation begins with Omkara, symbolizing the imaginary zero of this Fibonacci series. From this point, the choreography progressively unfolds through the sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, and 13. For today's presentation, we have chosen to explore the series up to 13, allowing us to examine the movement possibilities with each number in a greater detail. The rhythmic structure also mirrors this mathematical growth. So once the presentation starts, like once the performance starts, if you can carefully listen to the rhythmic syllables that will be accompanied, you see the syllables also gradually progressing like the Fibonacci series, where it says ta, then ta, takka, takkita, takka, takkita, takka, dhimmi, takka, jhannu, takka, dhimmi, takka, jhannu, takka, takkita. As the choreography develops, the dancers collectively create formations inspired by the nature. You will see spiral formations, pine cones, flowers, and other arrangements that resemble the Fibonacci series. These formations demonstrate how the same numerical principle that governs mathematics also appear in the natural world. Through this presentation, we hope to show that mathematics is not just confined to equations and calculations. It exists in rhythm, movement, nature, and artistic expression. The Fibonacci series becomes a bridge connecting science, mathematics, and Indian classical dance. We finally conclude our presentation with a very celebrated Sanskrit word that says, Yata Shikha Mayuranam Naganam Manayo Yatha Tadvad Vedanga Shastranam Ganitam Murdhani Sthitam, which explains, just as the crest adorns the peacock and the jewel adorns the serpent, so too does mathematics, which occupies the highest place among all the Vedangas. And with this thought, we invite you to experience this beauty of mathematics through the language of dance. Concept by P.B. Vaishnavi, choreography by Professor Anuradha J, music composition by Sri D.S.V. Shastri. We also have Dr. Aranya Kumar, Assistant Professor from Department of Music on Dilruba, Sri Sai Santosh on sitar, Sri Pratik Joshi on tabla, and it is performed by SVKVP Dikshitulu, Anjana Devi, Vaishnavi Margam, Indivara Kuppuravuri, Meghana Bharma, Sri Lekha J, Sri Vidya Polepeddi, Pattaprol Tangurai, Aishwarya M. Raj, and Anjana S. This is a presentation from Department of Dance, SN School, University of Hyderabad. Welcome to this team, and it was so beautifully explained. Vaishnavi, I think we are very eager to watch the rhythmic patterns.
நங்கடுக்கிடத்துக்கு 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 தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு 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 தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க த நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க த நங்கடுக்கிடத்துக்கு தெத்தாங்க ஏகம் 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 द्वयम् द्वयम् एकम् एकम् त्रयम् त्रयम् द्वयम् द्वयम् पञ्चमम् पञ्चमम् त्रयम् त्रयम् अष्टमम् अष्टमम् पञ्चमम् पञ्चमम् त्रयोदशम् त्रयोदशम् धिं तकिट झण् तकिट झण् धिं तकिट झण् तकिट झण् धिं तकिट झण् तकिट झण् तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिन त त तक तकिट तक तकिट तक धिम्मि तक झण्णु तक धिम्मि तक झण्णु तद्दिं गिण्णतुं त त तक तकिट तक तकिट तक धिम्मि तक झण्णु तक धिम्मि तक
ತಕ್ಕ ಚೆಂಡು ತತ್ತಿಂಗೆಣ್ಣತ್ತ ಧಿಂ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ಧಿಂ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ಧಿಂ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ತೊಂಗ ತಿನ್ನ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನ ತುಂ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನ ತುಂ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಸಮಗ ಮದ ಗರಿ ಸದ ನೀ ಗಸ ಸದ ಮದ ಮದ ಗರಿ ಸಮಗ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ 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 ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತ ಝಣ್ಣು ತತ್ತಣ ತಗ ಧಣ ತಗ ತಜ್ಜಣು ತಗ ಝಣು ತಗ ತತ್ತಣ ತಗ ಧಣ ತಗ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಂಗಿಡದ ತರಿಗಿಡದ ತತ್ತಣ ತಗ ಧಣ ತಗ ತಜ್ಜಣು ತಗ ಝಣು ತಗ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಗ ದಿಮ್ಮಿ ತಗ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಂಗಿಡದ ತರಿಗಿಡದ ತತ್ತಣ ಧಣ್ಣ ತಜ್ಜಣ್ಣು ಝಣ್ಣು ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಗದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತಣ್ಣ ತಕ್ಕ ತಿಂ ತಿಂ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಿಂ ತಿಂ ತಣ್ಣ ತಕ್ಕ ತಿಂ ತಿಂ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಿಂ ತಿಂ ತತ್ತಣ್ಣ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಚ್ಚಂ ತರಿಕಿಡತಗ ಧಿಂ ತರಿಕಿಡತಗ ಧಿಂ ತರಿಕಿಡತಗ ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ಝಣ್ ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತತ್ತಿನ್ನಿತ್ತ ಧಿಂ ತತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನದು ತತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನದು ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತಕ್ಕ ತತ್ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ತಣ್ಣ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ಝಣ್ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತಗದತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಝಣ್ಣು ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ದಿಗಿದತ್ತ ದಿಗಿದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ದಕ್ಕ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಣ್ಣ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ತಗದತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ಝಣ್ಣು ಝಣ್ಣುತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕತ್ತ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಚಿಂದ ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ 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 ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ದಿಗಿದಿಗಿ ದತ್ತ ತತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತಕ್ಕತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಣ್ಣ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಗದತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ ತಣ್ಣ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಣ್ಣತ್ತ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಕ್ಕತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಕ್ಕತ್ತ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಚಿಂದ ತಕ್ಕತ್ತ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಿಂದ ತಕ್ಕತ್ತ ಝಣ್ಣುತ್ತ ಚಿಂದ ತಿಂ ತಂ ತಕ್ಕ 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 ತತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ತುಂ ತದತ್ತಿತ್ತಗ ದಿನ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ತಿಂ ಕಿಣ್ಣತ್ತ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ತಿಂ ಕಿಣ್ಣತ್ತ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ತಿಂ ಕಿಣ್ಣತ್ತ ಧಿತ್ತಂ ದಿನಕುಕು ತಗ ದಿನ ತಗ ಧಿತ್ತಂ
ಹಿತ್ತಂ ಜನಗುಗು ತಗದಿನ ತಗ ಹಿತ್ತಂ ಜನಗುಗು ತಗದಿನ ತಗದ ತಿಂಗೆಣ್ಣ ಹಿತ್ತಂ ಜನಗುಗು ತಗದಿನ ತಗ ಹಿತ್ತಂ ಜನಗುಗು ತಗದಿನ ತಗದ ತಿಂಗೆಣ್ಣ ಹಿಂ ತಂಗ್ ತಿನ್ ಹಿನ್ನ ತಂಗ್ ಚಣ್ಣು ಹಿಂ ತಂಗ್ ಚಣ್ಣು ತಣ್ಣ 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 ತಂಗ್ ಚಣ್ಣು ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ಹಿಂ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ತಣ್ಣತ್ತ ಚಣ್ಣು ತಣ್ಣ ತಣ್ಣತ್ತ ತಿಂದ ಜಣ್ಣುತ್ತ ಚಣ್ಣು ಚಣ್ಣು ಜಣ್ಣುತ್ತ ಚಣ್ಣು ಜಣ್ಣುತ್ತ ಚಣ್ಣು ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತ ಝಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಚಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಚಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತ ಝಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂಗ್ ತಜ್ಜಂಗ್ ಝಂ ತಧಿಂ ತಂಗ್ ತಿನ್ ತಂಗ್ ತಿನ್ನ ಧಿಂ ತಂಗ್ ತಿನ್ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ಧಿಂ ತಂಗ್ ಝಣ್ಣು ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತ ಝಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತ ಝಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂಗ್ ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂಗ್ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಝಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂಗ್ ತಜ್ಜಂಗ್ ಝಂಗ್ ತಧಿಂ ತಂಗ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತಂಗ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತಂಗ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತಂಗ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತಂಗ್ ಧಿನ್ ತಂಗ್ ಧಿನ್ನ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ಧಿತ್ತಾಂಗ್ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ಧಿನ್ ತದ್ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ಧಿನ್ ಧಿಂ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ತುಂ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ಧಿಂ ತತ್ತ 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 ಧಿಂ ಯಥಾ ಸಿಖಾ ಮಯೂರಾಣ ನಾಗಾನಾಂ ಮಣಯೂರ ತತ್ವದ್ವೇದಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಗಣಿತಂ ಮೂರ್ಧನಿ ಸ್ಥಿತಂ ಗಣಿತಂ ಮೂರ್ಧನಿ ಸ್ಥಿತಂ ಗಣಿತಂ ಮೂರ್ಧನಿ ಸ್ಥಿತಂ
I hope you all appreciate some pattern or sequence, but it was so well deciphered. We could also understand the grouping of numbers through their dance. Thank you so much. Yeah, yeah, yeah. Just 2 minutes. So this was a beautiful amalgamation of two concepts. Vaishnavi, well presented. We can commonly see these Fibonacci combinations in sunflower petals, as we see, and also honeycombs. More importantly, Dr. Ratna, it also seems to be, KVRSS also seems to be on an accelerated Fibonacci model. You will agree, because the number of students they impacted last year was 75,000. The number of students they impacted this year is 100,000. So it's only compounding or incrementing in numbers. So I think a huge round of applause to KVRSS for reaching the 100,000 milestone. I think that's a huge milestone to celebrate. So well done. Over to Vaishnavi to announce her team. We would like to recognize your team with a memento. I invite Dr. Anuradha Garu and our KVRSS committee members to come on stage to present the award.